Chancen International is a non-profit organization offering a transformative and ethical financing model known as Income Share Agreement, ISA. The Income Share Agreement, it's a chance to go back to school for everyone. We empower young Africans by providing access to quality tertiary education, ensuring that financial barriers don't stand in the way of their dreams. Since starting operations in Rwanda in 2018, we have proudly supported over 5,000 talented individuals across the continent. Our goal is to finance 25,000 students by 2029 in Africa, unlocking boundless potential and fostering future leaders. Amazina ni Niyo Sonia, mu rugo ni Nyagatare, mvuka mu muryango w'abana batanu, ndi umwana wa gatatu. Nize Nyagatare primaire, niga na maternelle Nyagatare, nyuma nza kuza i Kigali nje gutangira secondaire. Nyuma naje gukonvisinga ababyeyi banje kubumvisha ko ngomba kujya kwiga kuko hari yaciye igihe gito ndangije. Papa ntabwo yaje kubyumva muri icyo gihe nari nkibimubwira, yumvaga ko ngomba gutegereza nkajya gutangira kaminuza n'abandi. Gusa njye numvaga atari byo nifuza kuko numvaga byibura muri icyo gihe negereje kaminuza naba mfite ibindi ndimo. Nsaba mama ndamwinginga ndamusaba aranyumva, aza kumfasha kumvisha papa ko tugomba kujya muri keta. Gusa nubwo namwumvishaga ntago nibazaga aha amafaranga azava ko mu rugo byari bigoye. Nyuma nibwo naje kumva Chancen International Rwanda yabaye intandaro yo kugera aho ndi ubu ngubu. Baranyishyuriye niga muri keta nize guteka ndetse no kwita ku bakiriya. Nibwo naje gutangira internship yanjye, nabonaga bisa nkaho bizananira ariko ntago byigeze binanira. Nakoraga cyane ngira ngo byibura Chancen International Rwanda yanyishyuriye bazabe proud ko hari aho ngeze. And nza gutangira muri Century Park, niho nakoreye internship. Nakoze mu gikoni nkoramo igihe gito, njya muri housekeeping naho nkoramo igihe gito, njya no muri service naho ndakora. Nyuma yuko nakoraga baje kubona ko nkwiriye akazi, bampa akazi. Hi, my name is Harrison Tulusime, and I'm just a recent graduate in the Bachelor's of Management with a concentration in Operations from the Southern New Hampshire University through the Kepler program. This is just to testify the opportunities that I got to meet or I came across back in 2020. If it were not for this, I don't think I would have gotten this, because I remember while applying for the internship position, they did ask me about where I went to school and what I studied, and try to relate it to what I was going to do at the workplace. So because program work in non-government organizations does relate to working with partners, running projects, report writing, proposal writing, and all these things, you need skills that are just beyond, communicating. For instance, you have to be able to write those reports. You have to be able to be very good time management. You have to be very good at, at just people relation. So I think that these are things that I owe to Kepler, but through the Chancen partnership, because if it were not for it, then I wouldn't have been able to go to school. Right now, I serve the Fred Hollows Foundation as a program officer. The Fred Hollows Foundation is a non-government organization that works in about 26 countries globally, and it has a vision of ending avoidable blindness. Nitwa Diane navukiye mu karere ka Karongi, ni naho natangiriye amashuri yanjye abanza, nza kuyarangiriza kuri Apasi Kabusonzo. Natangiye secondaire nyirangiriza i Muhanga muri accountancy, hanyuma njya kwiga muri University of Kigali n'ubundi nkomeza accounting. Nyuma yo kurangiza kwiga university, nagendaga mbona utuzi ariko nkabona ntago tujyanye na career yanjye. Nibwo naje kumenya bisemu, njya kwihugura muri short courses batanga zijyanye n'ibyo nize n'ubundi. Nibwo naje kumenya Chancen ko shobora kutwishyuririza short courses, hanyuma umuntu akazishyura amaze kwiga kandi yarabonye akazi.
My name is Uwamahoro Jacqueline. I work with Hope Haven Rwanda as a teacher, and I teach kindergarten children English and grade 5, the subject of Biblical Christian worldview. I came from humble rural area where my dream of pursuing higher education was very complicated and unapproachable for me. But I got opportunity and I knew Chancen through Davis College, Aquila. That's where I started my journey of education. The journey was not easy at all. We met so many challenges like COVID-19, but Chancen would approach us and keep on asking, check on us to make sure that our learning environment is safe on our side. And I'm so grateful now. I completed my education. After that, I completed payment of income share agreement. I thank God for that. At the heart of every community lies a tapestry of inspiring stories, and we are committed to highlighting the profound impact ISAs are making in Rwanda. At Chancen, we nurture social solidarity through responsible and inclusive financing, driven by a commitment to universal access to education. Our innovative model is not only reshaping the way education is funded, but also creating a sustainable cycle of opportunity, investment, and growth in the region's youth. Together, we are building a brighter, more equitable future for the next generation. The income share agreement is a once-in-a-lifetime opportunity because it doesn't really have a lot of restrictions as people would think. It's a chance to go back to school for everyone. It's an easy way, of getting to study, but also in terms of flexibility and policies that are tied to it, that are flexible in the sense that even after graduating school, there are grace periods when one is not employed yet, and even when they are, there's a sense in which it is transparent and flexible, which gives an opportunity to everyone to be able to transition through school and also grow at the same time after school. So it is a balanced way of achieving one's goals financially and also professionally in general. Now I am extremely grateful to Chancen International for not just being like a financial aid provider, but also be like they were by my side by then. And I would say without Chancen, I wouldn't have gone far where I am now. And thank you for your generosity, your support, your courage. I wouldn't make it without you. Kugeza ubu ngubu numva nishimiye yuko intego nari mfite nayigezeho icyo gihe, kuko narihuguye mbona ubundi bumenyi ndetse mbona n'akazi. Kuba ICA yaramfashije kwiga ikamfasha muri iyo internship, numva ari ikintu cyo kwishimira, kuko birashoboka ko iyo ntaza kubona Chancen kugira ngo ibashe kunyishyura internship, birashoboka ko wenda ntari kuyiga uyu munsi wa none, wenda sinzi akazi mfite akariko cyangwa se wenda nta nako mba mfite. Ariko nishimiye yuko nabashije kwiga nkakorana na Chancen, uyu munsi wa none nkaba mfite akazi. Ni ibintu numva binejeje muri iki gihe yuko intego icyo gihe nari mfite nazigezeho.